claramente mostrado con el caso de Cataluña. Yo pienso que el Partido Socialista Portugués, aunque no lo diga, la mayoría piensa como yo. Pero por las complicidades que se tecen ahí en el marco europeo, prefieren no decirlo. La Europa democrática no puede querer este precedente. Espero que ahora se arregle la situación y se ponga España a pactar una solución verdaderamente democrática para Cataluña, y a mi juicio el primer paso tiene que ser la liberación de los presos. Presó de Lleroners, 20 d'agost del 2019. Benvolguda Laura, moltes gràcies per la teva carta plena de sentiment i de compromís. I mil gràcies més per aquesta acció que m'expliques que heu impulsat de recollida de signatures per demanar la nostra llibertat. Cartes com la teva, accions com la que m'expliques, ens ajuda molt més del que puguis imaginar i fa més suportable el nostre injust empresonament. Una forta abraçada. Seguim. Jordi, Turull i Negre. Mijn naam is Laura Prat-Lichthans. Ik ben ondernemer. In november 2018 ben ik een petitie gestart, gericht aan de Nederlandse Tweede Kamer, om het Nederlandse parlement te vragen op te komen voor de Catalaanse politieke gevangenen, die nu echt vrij moeten worden gelaten. Ik raakte betrokken bij de Catalaanse kwestie, omdat mijn vader Catalaans is. En als gezin gingen wij vroeger iedere zomer op familiebezoek daarheen. En toen ik een eigen gezin kreeg, heb ik die traditie voortgezet. En ieder jaar ging ik dus ook met mijn nieuwe gezin op vakantie en op familiebezoek naar Catalonië. Dus toen ik terug was in Nederland en op 1 oktober dat referendum was, ben ik het nieuws gaan volgen. En al heel snel zag ik op social media de Spaanse politie inslaan op een gruwelijke manier op vreedzame mensen die wilden stemmen. En ik dacht, wat is hier aan de hand? En vanaf toen ben ik me echt gaan verdiepen in de Catalaanse situatie. Als dochter van een Nederlandse moeder en een Catalaanse vader verzoek ik u vandaag namens meer dan 60.000 mensen dringend om uw ogen niet te sluiten voor hetgeen nu in Spanje gebeurt. Ik ben mijn initiatief voor een petitie gestart omdat ik na een jaar van proberen contact te leggen met Nederlandse politici, maar ook met journalisten, ik merkte dat ik eigenlijk helemaal geen respons kreeg. En ik dacht, de Nederlandse politiek doet niks, maar dit kan niet blijven bestaan. Dus het moet van ons, van de gewone mensen komen. En daarom ben ik de petitie gestart, zodat mensen gezamenlijk kunnen zeggen tegen het Nederlandse parlement, dit kan echt niet in de Europese Unie anno de 21ste eeuw. Met deze petitie vragen 60.115 mensen, u en uw collega's, zich maximaal in te spannen voor de vrijlating van deze democratisch gekozen, vreedzame Catalanen. Zoals u eerder ook deed voor uw Turkse collega's die in de cel waren gezet. Ik vind de Catalaanse kwestie ontzettend belangrijk voor Europa, voor de Europese Unie. Want veel mensen denken het is een probleem van de Catalanen of misschien van de Spanjaarden. Maar ik denk dat het echt een probleem is van de Europese Unie. Want als we toestaan dat een lidstaat op deze manier met Europese burgers omgaat, waar is dan het einde? Als het daar kan gebeuren, kan het ook bij ons in Nederland gebeuren. En er is nog een tweede reden waarom ik me grote zorgen maak.
is dat vroeger was de Europese Unie een voorbeeld voor andere landen. En de Europese Unie stapte vaak naar andere landen van zo doen we dat niet in een democratische rechtsstaat. Maar nu zijn er al 2 landen buiten de Europese Unie die hebben gezegd, hoezo spreek je ons aan? Wij doen precies hetzelfde wat Spanje doet. En dat gaat om landen als Turkije, maar ook China. En dat vind ik echt heel erg verontrustend. My name is Jelle Klaas. I'm a human rights lawyer in the Netherlands, working for the Dutch section of the International Commission of Jurists. We do cases on human rights, one of them the right to protest, and I was invited as an international observer in the case of Jordi Cuixart in February 2019. I'm a Dutch lawyer, but our cases are always about the international human rights, like by the European Convention. And the human right to protest is under pressure in the Netherlands, but we knew it's also under pressure in a lot of other countries, like in France, in the United Kingdom, but especially also in Spain. There were cases before in the past where people were convicted for severe sentences regarding the right to protest. Derecho a protestar ante todos los poderes del Estado, y es lo que estábamos haciendo el 20 de septiembre de manera democrática, pacífica. Pues sí, una protesta, no estábamos de acuerdo en una decisión, pero nos limitábamos a hacer lo mucho que puede hacer un ciudadano de a pie, y es protestar. Y es lo que estábamos haciendo el 20 de septiembre, y es lo que parece que se quiera poner en cuestión en este juicio, que la gente deje de protestar. I would have bet a few bottles of wine that they would acquit. I did absolutely not expect the verdict. But from a legal point of view and from a human rights point of view, and I'm only talking about the 2 protest leaders, I was completely shocked, and I did not expect that to come out from the impressions I got from the trial itself. Y se nos juzga por manifestarnos, por expresar, por movilizar, por votar. That's the problem in the Spanish case, that it's not quite clear what sedition is. So normally if you think about sedition, it is someone saying, let's all go to the courthouse and burn it down. And the way that the Supreme Court and also the public attorney, how they use sedition, how they view sedition, is they will say that's the Spanish way of doing it. But if you look then at the European court jurisprudence, it's not the right way. Because if you use the right to sedition in this way, it makes the freedom of assembly and freedom of expression damaged. It damages these fundamental rights. I think that's a very important thing to add, that the state decided to prosecute the peaceful protest leaders for voicing their opinion and getting people on the streets for what they feel like is very problematic, not only for those leaders, but it also has a huge chilling effect on the right to protest for the whole of Spain. So people have the right to say and think what they feel and what they want, and they also have the full right to express that on the streets. And the freedom of assembly is not only a freedom that the government should stay away, but they should facilitate it. And I think what a lot of people tend to forget is that this right to protest is a fundamental human right. It's very important, and it's especially so for opinions that are tricky. Opinions that are not the main opinion in society. A good example is the right for women to vote. 100 years ago, that was a very radical expression. And the majority of people thought it was absurd. Women to vote, women in politics was bizarre. I think it has set a very, very negative precedent on the freedom of assembly, freedom of expression, the right to protest. It's a wrong example of how the state should deal with discontent. I really hope that other European leaders do not get inspired by this way of treating protest. So I hope the European Court quickly takes this up and makes a very, very clear
verdict saying it's a clear violation of human rights. UCI Suïssa, 18 octubre del 2019. Estimat Jordi Sánchez, estic molt enrabiada i trista per les sentències, que són molt i molt injustes. Benvolguda Carme i família. Cada dia penso en aquella última abraçada que vaig fer abans de marxar de Catalunya. La vaig fer a la Carme, que la vaig fer a tu, estimada Carme Forcadell. Avui a Ginebra és un dia especial. Un dels organismes de Nacions Unides que denuncia les detencions arbitràries s'ha pronunciat sobre els primers presos polítics i ha acabat concloent que la presó provisional és injusta i arbitrària i demanant a l'estat espanyol l'alliberament immediat. Avui, a Ginebra, hem celebrat el teu aniversari. Es Castell, Menorca, 28 de març de 2018. Benvolgut Josep Rull. D'ençà que van empresonar els Jordis, els he enviat una carta setmanal, amb algun recull d'opinió parlant del procés aparegut al diari Menorca o a l'espai dels blogs de VilaWeb. Lledoners, 14 de marzo de 2019. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo te va por Madrid? Supongo que es una paliza, el ir y venir cada día de Soto al juzgado. Ya sabemos lo coñazo que son los funcionarios para las entradas y salidas. Os vemos desde la tele, de la sala de día. En el módulo se os echa mucho de menos a los 7. Esperemos que el juicio salga lo mejor posible. Nunca pensé que aquí dentro conocería a 7 personas que veía a veces en la tele, pero mi conclusión es que no he conocido a 7 políticos, sino a 7 grandes personas. Un abrazo para todos tus compañeros y excompañeros míos de módulo, que sois todos. Hasta siempre, Rafael Mejías. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Pròxima estació, Madrid, Puerta de Atocha. Final de viatge.